Allez, c'est parti. C'est parti. Bonjour Laurent. Premièrement, félicitations pour cette grande victoire. Merci. À quel point vous êtes fiers de vos joueurs après cette performance-là? Fier pour les joueurs, le staff, le club, c'est mérité. On avance. Les buts de Fernando Alvarez, Courtois qui a raté 2 belles occasions mais qui s'est repris dans le match. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur son ardeur au travail peut-être pour Mathias? Ouais, il est récompensé de ses efforts et puis en même temps on sait que, de ce qu'on connaît de lui, on sait qu'en première mi-temps on doit faire mieux que ça. Donc il s'est un petit peu rattrapé de ça et puis il a fait un énorme travail en deuxième et tant mieux. Après on est très content pour Fernando aussi qui a fait une grosse prestation et plusieurs joueurs qui marquent aussi, qui font leur première assist. Et c'est bien, on a su pas trop concéder. Voilà, ils ont poussé fort à la fin, mais bon, c'est quand même l'Inter Miami, donc on accepte. Est-ce que vous étiez content de savoir qu'il allait faire la rotation aujourd'hui, ne pas faire jouer les gros joueurs comme Messi, Suarez en fin de match, ou bien vous auriez voulu pouvoir affronter la vraie équipe de Miami? Je pense que c'est quand même la vraie équipe de Miami, même s'il n'y avait pas Messi. Les gars étaient déçus de ne pas jouer contre eux, pour dire simplement, c'est vrai aussi. Mais bon, ça reste l'Inter Miami et on a bien vu que c'était quand même assez dur. Mais les gars ont trouvé le bon milieu entre puiser dans les ressources pour faire les efforts et capitaliser et être assez intéressant par à-coup toujours encore, mais c'est comme ça. On avance tout doucement. De rien. On peut passer en virtuel. On enchaîne avec Sidney Fauveau. Laurent, félicitations pour la victoire. Merci. Un but de joueurs différents avec Alvarez, Messi, Courtois, un banc qui a été décisif, de la résilience aussi face au retour de Miami. Il y a beaucoup de positifs à retenir. Moi, je t'amène vendredi, vous avez énormément travaillé sur les coups de pied arrêtés. Est-ce qu'il y a une petite satisfaction supplémentaire à voir que vous avez été dominant dans cet exercice? Ouais, Romu, Lolo Simon, il passe beaucoup de temps sur des setups défensifs. David travaille beaucoup sur les setups offensifs et je suis content qu'on ait récompensé parce que c'est aussi la marque des bonnes équipes. Tu essayes d'avoir une identité et des idées de jeu qui font que tu crées ces moments et tu fais en sorte de les minimiser entre guillemets. Et crédit au staff pour pouvoir dans les deux box être performant et les gars mettent beaucoup d'efforts et d'énergie on va dire de concentration et c'est pas facile sous la fatigue de pas faire des mauvais gestes pour concéder des trucs un peu dangereux. Donc voilà, je suis content pour eux, ils sont récompensés de leurs efforts. Jeff Morancy. Oui, bonjour Laurent. Bonjour. Au tout début de la saison, tu nous avais mentionné que tu entamais ces 6 matchs sur la route-là comme un tournoi ou une compétition. Après 3 matchs, vous n'avez jamais tiré de l'arrière. Il va quand même bien ce tournoi-là? Ouais, on maintient que ces 6 premiers matchs au total pour nous, c'est vraiment particulier en termes de voyagement, comme vous dites, en termes de fatigue mentale. Mais en même temps, les bénéfices, c'est qu'on est ensemble, on passe du bon temps et on apprend à se connaître un peu plus rapidement. Donc il y a des pros et cons pour les deux, mais je l'avais dit avant, et si on avait eu 3 défaites, c'était la même chose. Après, c'est pas tout le monde qui l'aurait vu pareil, bien sûr, mais on sait ce qu'on veut faire et pourquoi on le fait. Et tant mieux si on a eu des résultats intéressants pour commencer, mais même nous, c'est comment on investit sur le futur. Et en fait, même si on aura un passage à vide à terme, mais nous, c'est qu'est-ce qu'on construit pour le futur, entre guillemets, et si on arrive à grappiller quelques points pour l'instant, tant mieux. In English now, John Still. Hello, Laurent. Congratulations on the victory today. Thank you. From this result, what are you most proud of from your team? Well, to be adaptable, we want to think that we have ideas of how we want to be on every phase on the play and on both sides of the ball.
The fact that even the subs, the reserves were able to contribute the way they did, not only today, but in the past games. But for us, it's really, really important. And even the guys that, being cheesy a little bit, but even the guys that didn't get rostered today, we know how much they can contribute. And the fact that everybody respond that way is really positive for us. So yeah, all that. Elias Grigoriadis. Merci, Hi, Laurent. That's 7 points in the first 9 possible. In the build-up to the season, it felt almost as if you were not downplaying, but you were kind of setting people up for, a difficult beginning to the season. And it felt like a lot of players were kind of doing that as well, that, this first stretch was still preparation. What about this start, these first 3 games, has exceeded your expectations in everything? They exceed my expectations in preseason when I was able to grow with them and experience what I think they're capable of. Preseason was the moment where they exceed my expectations, beside the results. And now, like I said, I am impressed today because it's Inter Miami, but before that game I was saying that I was not impressed and not surprised neither. The only difference is today I'm a little bit impressed because it was Inter Miami, and it's not easy to make the right decision in front of that club, those players, and to not give the opportunity to the ref to make a bad call, and credit to the ref today too that I thought was really strong too. So yeah, I'm really proud of the guys, but not only the guys. The resources and the energy that the whole staff put for us in order to have some good time. It's really a club thing. Next question, Charles Bone. All right, congratulations. This is Charles Bone from MLSsoccer.com. Thank you. It sounds like your players are celebrating behind you. I think you heard a little bit of the noise. I wanted to ask if you could share the spirit of the team, not just today, but in general in the early weeks here. Especially as you navigate this difficult stretch of 6 away matches. They're happy because they just beat one of the biggest club, if not the biggest team of the league right now. So I know people are going to talk about this guy was missing and that. Okay, fine, but I don't want to take anything away from what they did, and I just want them to enjoy and be rewarded for all the effort and be away from home all this time. And we're going to spend the whole week here and then fly directly to Chicago. And it's we're fortunate and privileged to do this. It's also a lot of fatigue too, mental and physical. So I'm happy for the guys. Hope they're going to have a great time tonight. Excuse-moi, Laurent, 2 dernières en français, Antonin Besnard, ensuite t'as dit, Raphaël. Bonsoir Laurent, félicitations pour la victoire. Merci. C'est un autre match où ton équipe commence vraiment sur les orteils, très offensif, très entreprenant. Qu'est-ce qui vous permet jusqu'à maintenant d'être conquérant comme ça sur la route? C'est les intentions. Wilfried dit beaucoup who dares win. On veut toujours démarrer sur le front foot, comme on dit. Après, des fois, on est en réussite. Des fois, l'adversaire ne nous laisse pas. Des fois, c'est eux qui sont dans le front foot. Mais voilà, l'intention, c'est toujours d'aller vers l'avant. Après, comme je l'ai dit, on est encore en construction, on est encore en chantier. On a pu faire débuter d'autres joueurs, on a fait débuter d'autres joueurs encore, participer d'autres joueurs encore. On est vraiment toujours en phase presque d'expérimentation mais maintenant c'est sur le terrain. Donc un play grandeur nature et voilà, on essaie de petit à petit se rapprocher de ce qu'on veut être tactiquement et mentalement et puis des difficultés vont arriver, mais au moins on espère que les coups bas seront le moins bas pour pouvoir rebondir plus vite. Et une dernière de Andy Lapin. Merci beaucoup. Bonsoir Laurent, félicitations. Bonsoir, merci. On voit une certaine différence entre une première mi-temps et une deuxième mi-temps. D'habitude, depuis le début de la saison, une deuxième mi-temps où on est un peu plus conservateur, je ne sais pas si c'est voulu ou non.
Mais j'aimerais juste avoir votre avis là-dessus. En deuxième partie aussi, on a vu aussi de très belles sorties de balles en deuxième mi-temps. Est-ce que ça c'est un motif de satisfaction pour vous de voir les sorties de balles quand même très bien faites? Ouais, bien sûr qu'on veut les belles sorties de balles. Après, c'est pas évident de le faire à l'extérieur, en face de joueurs intéressants, dans un public qui pousse, etc. Donc c'est avec la fatigue, avec les nerfs du résultat, même si on espère avoir un environnement où on sait qu'on accepte de jouer vers l'avant et de faire des erreurs. On n'a pas envie de faire l'erreur qui pourrait être fatale non plus. Donc c'est pas évident de trouver le juste milieu pour le joueur sur le terrain au moment où il doit faire la décision. Mais on a alterné les deux. Des fois de la timidité, des fois des erreurs techniques. Et puis par à coup des choses intéressantes. Voilà, et on va regarder, on va travailler, on va réajuster et on va essayer de dupliquer les bonnes choses, corriger les mauvaises. Hi Fernando, congrats on the win and on your goal, first goal. Thank you very much. How did it feel to score that goal on the field? It was amazing. I was working for this moment. You know, get minutes, it was important for me because I want always to help the team. The past games was outside, and it's the same idea. I was with the same effort on every part of that. I'm like my role. It was the same always, trying to help the team, trying to win. It doesn't matter if I play or if not. I always want to help the team, and the good thing is that we won. So that was the target, and we deserve this win because we were working a lot. The people that are trusting on us, honestly, thank you very much. And then we will keep working. This is just the third game. We have a long way to go, so we're prepared for that. Are you satisfied with what you've shown on the pitch today? Do you feel like you earned your spot for the next few games? Yeah, honestly, every game is different, but we always try to keep our style of game. So we're trying to face every match the same way. It doesn't matter the other team. Obviously, the players that we play against are different always, but we are in the same idea to try to do the best and then give all the effort to get the win. So that's just the target of the team. Were you happy or sad to not play against the big players of Miami? Like, were you happy because it meant that you had a better chance of winning, or sad to not play against the best players possible? Well, this is the situation of them. They have the Conca champions, so they have also another games to play. But yeah, as I told you, it's the same thing. We're thinking on us, so we're not thinking about the other team. We respect them, but the best way to respect them is to play our game. So it doesn't matter if they're playing or not. We always try to win. If they play with all the best players that they have, we will face them the same way. So we're just trying to put our style to every match. Thank you. En virtuel. John's still here. Hello, John. Hello, Fernando. Congratulations on the goal and the victory today. Also, because I saw your reaction after missing the first one, it's nice that you were able to get the second one there. Just in terms of how comfortable you felt on the left side of the three men at the back, how did it feel playing there for the first time this season? And what did Joel Waterman, Ariel Lassiter, and company, the guys who played next to you, do to make you feel good in that position? Yeah. To be honest, the strongest part of the team is that it doesn't matter who plays. Everyone have the same idea. I am feeling comfortable with every single man in my team. It doesn't matter if I'm playing with Lassiter, with Raheem, with Joel, with Gabri, with George. It's all the same. They are on the same page. They are gonna give the same effort. So that's the best thing that we have. That we have a really compact team, so we're trying that. It doesn't matter who plays, but yeah, this match it was different. You know, the other team also deserve
the 2 goals because they were working for that, but we deserved more of the win because we were managing the game. It was tough for us, you know, the weather, the to be on a game away. It was difficult for us, but yeah, we always try to do our best. We still have another games away, but yeah, we'll try to win every single match. Elias, you go ahead. Oh. That's fine. Hi. Hello. Some spoke earlier this week about how, you know, they haven't seen the full potential of this group, and how, you know, on the road sometimes you can't really show everything in your bag because you're too busy managing the game, like you said. Mm-hmm. How close are these performances to, you know, the full potential? How close do you think, and what do you still think there needs to be done to get there? Yeah, I cannot tell you what will be our best, like the best phase that we can show you. We don't know. We always try to do our best. If it's something that you can be unconfident with us, is that we're gonna give our best. So we're just trying to do what the coach wants, what the team needs. So yeah. Hopefully we can get more confidence, we can trust more on our game, but on the other part, defending, it will be the same effort, and obviously every game I try to do better. Thank you, Fernando. Thank you. Thank you. Before you came here, you were celebrating the guys here, the players. How fun was that too? Like they called you Fernando first goal. Yeah. You were like in the middle of the. Yeah. How nice is the ambience right now? Yeah, honestly, I'm really happy with that. It's a dream for me, you know. Since I was a kid, playing with my friends, you know, to score a goal on a professional match, it's something that I was dreaming every day. So I'm really happy for that, but I know that it's the effort of the team. It's not I cannot score a goal alone. I'm playing with other 10 players and other ones on the bench, so it's a goal of the team, not of me. I scored the goal, but it's of the team. One last, what can you tell me about Laurent Courtois and the atmosphere he put on with his players? Yeah. Like I think this was when Laurent came out of here, you went there and yeah. you all celebrated with him. Yeah. Like, what can you tell me about the feeling around the team with the head coach Laurent Courtois that he put on? Yeah, honestly, he have a really good idea of how he wanna play. We're trying to get what he wants. You know, we're going step by step. We cannot do everything on one day. So he's trying to manage that. But yeah, it will be important to be focused every day. You know, it's also difficult because every week we have another team to play against. So it's difficult, but we're trying to do our style of game. So yeah, we're really happy with him. He's managing the group really well. So also it's that important, that how we feel inside, and that on that part we're really happy. We are all compact, so that's the big part of this team. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la fierté peut-être que tu as avec ton équipe d'avoir acquis ce résultat-là ici? Gros résultat. Ce fut pas facile. On savait que c'était un endroit très, très hostile. Mais je suis surtout fier. Je trouve que tout le monde a contribué. Hein, que ce soit Fernando qui marque son premier but. Bon, Mathias qui, oui, a été titulaire, mais qui a marqué son premier but. Je pense que ça va lui faire beaucoup de bien après, surtout ces deux petites chances ratées là en première mi-temps, qui nous auraient fait du bien. Puis bon, c'est aussi, on a vu encore une fois que les suppléants, que ce soit Raheem qui est rentré, même Joseph, ont aidé à faire en sorte qu'on ait cherché un résultat. Donc, puis je pense qu'on s'en est déjà parlé. Pardon. C'est pas on n'a pas juste 11, 12, 13 joueurs. On a vraiment une équipe complète. Puis on est tous sur la même page. Puis tout le monde produit dans un sens, que ce soit marquer des buts, des passes ou avec l'effort physique. Donc, très, très, très content. Puis ouais, on reste invaincu dans un endroit très difficile. Miami veut pas avec les superstars qu'eux ont. C'est l'équipe de l'heure dans le sens où on parle pas mal que de eux.
Donc, de venir chercher une victoire là, de rester invaincu, comme je l'ai mentionné, ça fait du bien au moral, puis très fier de vraiment tout le monde. Là. À quel point est-ce que tu dis l'espèce de cohésion entre les joueurs, toute l'équipe au complet est attribuable à Laurent Courtois puis ce qu'il essaie d'implanter dans l'équipe après 3 matchs? Mais je pense que son message est très clair, puis il n'y a pas de bullshit avec lui, dans le sens où il est très transparent. Quand t'es bon, puis quand tu l'es moins, sur les choses qu'on fait bien, sur les choses qu'on doit travailler, que ce soit au niveau collectif ou individuel. Donc, c'est sûr qu'au final, quand c'est jour de match, puis que lui nomme son 11, t'en as 11 pardon, qui sont contents. T'en as quelques-uns qui sont moins contents. Puis t'en as qui sont encore moins contents, qui sont dans les estrades, mais ça fait partie du sport, ça fait partie de la business du foot. Mais après, quand t'as des joueurs comme ça sur le banc, qui sont pas titulaires, puis qui rentrent, puis qui changent le match, qui vont chercher des résultats, ça donne un certain boost de confiance. Puis ça fait en sorte que tu démontres à l'entraîneur que lui peut compter sur toi, oui, en tant que remplaçant, mais aussi en tant que titulaire, pourquoi pas. Tu essaies de donner des raisons à l'entraîneur que lui te mette sur le jeu. Mais ouais, le message est très très clair. On est très très loin, je pense, du niveau qu'on veut atteindre, qu'on va atteindre, je crois. Il reste encore beaucoup de trucs à travailler. Mais encore de bons trucs aujourd'hui, très solidaire, très, très humble défensivement. Ce qui a fait en sorte que, oui, malgré les 2 buts qu'on se prend, puis qu'on on souffre un peu plus à la fin, chose qui est normale quand tu es à l'étranger, ça fait en sorte que tu es capable de tenir fort et d'aller chercher les 3 points. Laurent vous disait qu'il y avait des joueurs qui étaient déçus peut-être de ne pas avoir joué contre Lionel Messi et Luis Suarez a joué un peu, mais est-ce que tu as senti ça chez tes coéquipiers, un peu de déception peut-être de savoir que tu n'avais pas joué contre ces joueurs-là, mais peut-être un peu content aussi de savoir que tu as peut-être une meilleure chance de gagner ce match-là? Ouais, c'est un peu un scénario, un mixed feeling, dans le sens où on voulait tous jouer pour pouvoir dire qu'on a joué contre le GOAT, contre le meilleur joueur de tous les temps. Mais en même temps, on sait à quel point il aurait pu nous faire mal, surtout en fin de match comme ça, que ce soit autant en tant que titulaire ou en tant que remplaçant. Donc de notre côté, je pense que ce fut une bonne chose pour ne pas avoir joué contre lui aujourd'hui. Après, je pense qu'il y avait des choses qu'on aurait pu profiter si lui était sur le terrain. C'est pas le joueur qui défend le plus, mais on sait qu'avec le ballon au niveau transition, chose que je pense que Miami voulait nous faire mal, ça aurait pu faire un peu plus mal qu'aujourd'hui. Là. Le temps file, on va passer en zoom. On donne le snare. Salut. Félicitations pour la victoire. Merci. C'est juste en parlant un petit peu, mais j'aimerais te relancer là-dessus sur le fait que Miami a choisi Montréal pour faire la rotation d'effectifs, si on veut. Peut-être que ça vous fait rien, mais de l'autre côté, comme compétiteur, comment vous avez reçu ça? Je pense pas que c'était une question de nous prendre à la légère. Je pense qu'avec le calendrier que Miami a, avec leur match de Ligue des Champions, le match qu'ils ont eu contre Nashville, où le résultat fut un match nul, ils doivent aller chercher un résultat mercredi prochain pour passer à la prochaine ronde. Donc c'est juste normal. Je l'ai pas vu comme un manque de respect ou quoi que ce soit. T'sais, oui, il y a ces joueurs étoiles-là qui ont commencé le match. Là, je parle de Busquets et Suarez sur le banc. Jordi Alba faisait partie du 11 titulaire. Bon, Messi n'était pas là. Mais il y a quand même 11 joueurs de Miami qui ont débuté le match, qui sont de très bonne qualité. Donc, non, je ne l'ai pas pris comme un manque de respect envers nous. Puis au final, moi, je l'ai mentionné avant le match, peu importe qui jouait, que ce soit Messi, Suarez, Redondo. Je l'ai dit à la blague, ma grand-mère. Nous, on a un job à faire, puis c'est d'aller chercher les 3 points. On doit respecter l'adversaire, mais de faire en sorte qu'on joue notre propre jeu. Puis c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Là. Hello, Sam. Congratulations on the victory today. Thank you. Last game, you get goals from Jonathan and Joseph, who come off the bench. Today, the third goal is set up by Yankov and Martinez, 2 substitutes. Ibrahim scores the marker, also off the bench. What is it, and why do you think that you're getting so many contributions from guys who don't even necessarily start the game, but seem to be having impact on the matches? Well, like I said in French, I think we're all on the same page, and we all aware that, success is going to come from everybody, and not only 11, 12, 13 players. Obviously, you take a guy like Joseph, even Yankov, who, in any team in MLS will be starters, even with us. But obviously, Yankov coming back from an injury,
Joseph, coming from a long off season, but when you have those guys coming off the bench and making an impact like this or trying to affect the game in a positive way, it's really scary for the other team, and it's a massive privilege to have that on the team. So, like I said, it's not about 11 guys on the pitch. Always happy to be starting, but the guys on the bench, they know they have a job to do, and whenever they get called upon, then they have to get the job done, and make the coach is decision for the next game difficult for the starting lineup. So I think the fact that we have a lot of depth, in quality, in training, that raises the level, that raises the bar and the standards, and that means that the team is getting better, everybody's getting better individually, and then we're just reaching new limits. Two more, and Chelios, Merci, Hi, Sam. Hi. We saw a couple different formations. Right at halftime, you switched into like a 3-4-3. When Joseph came on, there was a bunch of different layouts. What do you think that says about you guys as a group, especially against all these different teams? And is there one that maybe you were operating in that you thought, okay, this is much closer to our full potential? Well, I think our main formation is that 3-4-3, and you can call it however you want. 5-2-3. Depends on the on the height of the fullbacks. When we defend a bit lower in our zone, as like a low block or medium block, we go sometimes depending on what their midfielders. Today it was Gressel and I think Sunderland on Matthew's side on the right. If they come on the outside of us, then we go more into like a 5-4-1, and those two outside forward, they have to stay in line with us to make sure they help defensively. We have also the double box in the midfield, where me and Mathieu are bottom of the box, and then today was Bryce and Gilles top of the box. So yeah, there's different formation. I don't think we changed that much, meaning like we didn't go for 4-3-3 today like Miami used to do sometimes. But I think in that formation, you're able to be flexible, you're able to adapt during the game, and that's the beauty I think of our team. If we want to press a little bit higher, then we push our wing back a little bit higher, but that means you'll give also something in the back or behind your line or something like this. Whereas if you want to be more compact, you go like I said 5-4-1, and you just stay compact and shift together. So yeah, being flexible with that formation, with the type of players too we have, versatile player, especially when we play three at the top. It's really good because that creates problem, and I think. When a team defends you or attacks you and you always do the same thing, then they can find a rhythm and find ways to break you down or, just to defend you. So if you're able to switch that a little bit, this is where, the other team has to ask themselves question mark, and then you can punish them. And I think we're able to do that. So, just to be flexible, I think it's a very good thing. And, that's a privilege we have with the profile of players that we have. Sam, this is Charles Brown with MLSsoccer.com. Hi. Congrats on the win. Thank you. It sounds like the spirit is high. We heard you guys celebrating in the locker room. I wonder what this is like, being on this long stretch of away matches, and how has Laurent prepared you guys for this, and maybe how does it compare to past seasons? Because I know you always have to do this, but it seems to be going well this year. Yeah, I think, not going to lie, you see the quality that we have on this team, and the preparation, and the tactical savvy that we have this year. Obviously, it's I would say in a different level than last year. No disrespect to anyone, but I just think we really had a really good preseason. Like I said, getting everybody on board on the same page. We knew last year our points, our record away was pretty bad, and we needed to change that. We needed to change that mindset. And this is a bit the change of, we're away. Yes, we will probably suffer a little bit more, like we saw today. At times you'll suffer. We have to make sure you stay solid, compact as a team, and then do the hard work. And with the quality that we have, then we'll be able to punish the other team. We did that obviously off of set pieces. We had, like I said, 2 more chances with Matthias today, where we could have killed the game, and we have to be better at that. But that's part of the game. So just the mindset. There was a shift in terms of being
yes, it's tough to be on the road, but you got to collect points, whether it's 1 or 3, and then you move on. So I think that's the biggest change with last year.